Vale das Pirâmides da Bósnia, o mais grandioso complexo piramidal sobre a face da Terra. Implicações. Primeiro, temos pirâmides na Europa, e de todos os países estão na pequena Bósnia. Segundo, estas pirâmides são as maiores do planeta. Terceiro, temos encontrado potencialmente os primeiros escritos europeus. Atrás de mim está a pirâmide do Sol da Bósnia, com uma altura de 220 metros. É mais alta que a grande pirâmide do Egito, a qual possui originalmente 147 metros. A segunda pirâmide bósnia, intitulada Pirâmide da Lua, possui 190 metros, também mais alta que a pirâmide de Quéops. A terceira pirâmide bósnia do Dragão, juntamente com as outras duas do Sol e da Lua, formam uma triangulação perfeita com um espaçamento de 2,2 km entre si. Abaixo do Vale Bósnio de Pirâmides correm dezenas de quilômetros de túneis subterrâneos. Este é o mais grandioso sistema de túneis subterrâneos nunca construído na história da humanidade. É possível encontrar em alguns monolitos símbolos que provavelmente apresentam os primeiros escritos europeus, de modo a proporcionarmos choque atrás de choque na comunidade arqueológica. Isto é o que a pequena Bósnia pode fazer. La fortaleza inca de Sacsayhuamán, de edad indeterminable y construida por gente que carecía de metales duros o de cemento, que no conocían la polea, ni la rueda, ni la grúa. Cuando los conquistadores españoles le preguntaron a los incas si ellos habían construido Tiahuanaco, respondieron, no, no la construimos. Se hizo miles de años antes de que viviéramos nosotros. La evidencia muestra que fue erigida por una civilización avanzada. Un descubrimiento casual nos lo revela. Los bloques de construcción de Tiahuanaco no están pegados con cemento. El que separa estas piedras descubre el inesperado brillo metálico que las mantiene unidas. Coincidência ou não, não sabemos. Essa escultura de Baal de Baalbek tem as mesmas esculturas no México da civilização das Maias. As mesmas esculturas. En Baalbek, por ejemplo, encontrará a esta estructura. Esto es exactamente como el dios Quetzalcóatl que se ve en Sudamérica es. Así que ya saben de dónde vino la religión de Sudamérica.
Líbano, a 70 quilômetros de Beirute, ficam as imponentes ruínas de Baalbek. Baalbek, em particular, é um ótimo exemplo. É onde estão os trilitons, as maiores pedras do mundo já usadas em construção. Esse bloco retangular gigantesco pesa 1.200 toneladas. Para movê-la seriam necessários 21 guindastes pesados. Essas pedras foram cortadas e deslocadas 8 quilômetros, erguidas 8 a 9 metros no ar e assentadas tão juntas que não podemos enfiar uma lâmina de barbear ou um pedaço de papel entre elas. Não sabemos como fizeram isto. Não existe guindaste capaz de erguer pesos como daquelas pedras. Allí está el templo de Bel. Ese es el templo mejor preservado de Bel en el mundo, básicamente una forma de adoración de Baal. Ese es el patio del templo afuera y ese es el lugar donde se ofrecían los sacrificios. Y también tenían un lugar santo y un lugar santísimo. Estaba estructurado en el mismo plano, esencialmente, como el templo de Israel. Y ángeles con alas, y encontrará los hexagramas y los hexágonos en los techos de los templos de Baal, como los puede ver aquí, seguir arriba. Bueno, ¿qué me dirían? ¿Qué es esa estructura? Parece a la estrella de David, ¿no es así? Ahora, la estrella de David no tiene nada que ver con David. Este era un símbolo de Baal. Encontrará que Islam la utiliza, el hinduismo la utiliza, y era utilizada en la adoración de Baal. Well, I had spent by then a very long time coming up with the idea that the tetrahedron and the sphere must be part of the geometry of reality. That was the base of my theory. And to find it in a book that talked about ancient knowledge was crazy. I'm like, oh my God, they beat me to it by 2,000 years. A Grande Pirâmide de Gizé tem mais de 2 milhões de blocos, a maioria pesando cerca de 2,5 toneladas. Foram 23 anos de construção, o que significa que, em média, um bloco deveria ser assentado a cada 2 segundos. Uma tarefa bem difícil, para dizer o mínimo. Como isso foi feito com ferramentas tão simples e sem equipamentos para içar os blocos? The Grand Pyramid of Giza is made of 2,300,000 stones. 2,300,000 stones. It stands at 481 feet of altitude. When you take survey picture, satellite picture of the apex of the Grand Pyramid at Giza, it is 1/4 of an inch off the center of the base. That's 13 square acres. There is no way engineering companies on this planet could ever reproduce that. Even with all of our modern technology, if we give them billions and billions of dollars, they couldn't come up with anything like that. Because if you divide 1/4 of an inch error by 2,300,000 stones, the accuracy at which you're placing these stones is outrageous. Our most accurate buildings, like telescopes, are not that accurate. They're not even close to having that kind of accuracy. They tell you that the pyramids had to be built in 20 years so that the dynastic Egypt worked. And then you calculate how fast they had to put the stones in. At 7 days a week, 10 hours a day, 365 days a year, for 20 years, they had to place the stone every 2 minutes to finish the pyramid on time. With that level of accuracy. Never mind. But then the archaeologists say, no, those were farmers. They could only build the pyramids
during the time of the flood of the Nile when they couldn't work in the fields. 3 months out of the year. So you redo your calculation, now they have to place a rock every 2 seconds to make it in 20 years. Well, they might have not noticed, but these pyramids are in the middle of a desert. You need a lot of logs to move 2,300,000 stones. Where did the wood come from? When you ask them that, they say, oh, they imported it from Europe. I see. En Egipto, el investigador John West descubrió que la esfinge de Gizeh no resultó alterada por el clima de la misma forma que las construcciones del entorno, erosionadas por la arena y los vientos del desierto. En vez de un desgaste horizontal, la esfinge tiene marcas de erosión redondeadas y onduladas. No se necesita ser geólogo para mirar y ver lo que se debe al tipo de clima. Solo el agua cayendo copiosamente sobre las paredes del recinto pudo producir esos contornos redondeados. ¿Agua en el desierto del Sáhara? Ciertamente no en tiempos de los faraones. La cabeza es desproporcionadamente pequeña. Desde el aire se ve que el cuerpo de la esfinge es largo y aplanado. Y la cabeza casi se parece a la de un alfiler. Para nosotros, esto indica que ha sido tallada más de una vez. En otras palabras, la cabeza se rehizo en algún momento de su larga historia. Solo miles de años después, un faraón habría tallado la cabeza con su propia imagen. La teoría fue ridiculizada por los egiptólogos, pero los geólogos les respondieron que los hechos estaban allí. But the Sphinx was carved, and actually there's evidence that the head of the Sphinx was recarved. It used to be a lion's head, but it was recarved into a pharaoh's head by one of the pharaohs. Look at this statue. Ramses II. When they found this statue, it was laying like this, and it had fallen over in the desert. It's made out of pink granite. It's perfectly polished with copper too. When they found it, they said, "Oh, let's just move it over there because we're going to build the Ramses Museum." So the engineers came and they said, "Well, okay, but then we'll have to cut it in pieces because this thing is approximately 1,000-ton solid block of granite. 1,000 tons. That is 5 times more than what we can lift today with a land crane. So instead they built a museum around it. This is not the only 1,000-ton block that was found. The pillars on each side of the entrance of temples in Egypt, they are called obelisks. Many of them were in excess of 1,000 tons. And they all come out, all these large objects come out of a quarry that we know where it is. It's hundreds of miles up the Nile. And the quarry is on the other side of the Nile, over a mountain range.